Hola amigos, estamos hoy con Eloy y Inti. Ellos son zapatistas y nos van a contar acerca de cómo su organización empezó, qué hacen para construir comunidad, cómo fue que crearon sus casas, quién les ayudó a construir eh, sus casas. Eh, Queremos saber cómo comen, cómo se organizan, cuál es su ideal eh, para el futuro. Eh, Queremos. Amin, Yeah. Luis, and you want to introduce yourselves? ¿Quieres empezar? Bueno, me llamo Inti Barrio, soy de México y he sido más bien simpatizante del movimiento zapatista y he apoyado en la manera en que hemos podido. En Puebla hemos recibido las caravanas zapatistas en varias ocasiones y también he apoyado cuando fue el conflicto de Atenco, pero más bien pues los zapatistas están allá y de lo que estamos aprendiendo de ellos es cómo poder ir haciendo lo que ellos nos enseñan, traducirlo al lugar donde cada una y uno de nosotros vive. Yeah, my name is Eloy. I am in the network of solidarity with the Zapatistas. What we are doing is to promote, to bring the ideas we learn from them in our visits to the communities. And we think what the Zapatistas are doing is an important, fundamental proposal for building a new world, a new society. We believe is a better society than the one we are living in right now. And that's what we are doing, expanding the Zapatistas' ideals. Now, most people associate the Zapatista movement with the late 80s and 90s, and it's still going strong today. That's right. The Zapatistas started in 1994. It was a fundamental change in our society in Mexico, but also outside, no, around the world, and still very strong. Actually, the most important thing to talk about the Zapatistas today is that it is one of the few social movements that remain in the is internationally is in, and also not only promoting ideas but actually living the dreams we are trying to promote. Which is to create societies where everything is for everyone, everything is shared, where individual property is respected but is limited. The most important is the well-being of all and not the few of the few. And yeah, still very, very important. Actually, I would say more important than ever because now is the project has been consolidated. We have an huge territorial extension living under the non-capitalist Zapatista principles, and that's the, a sign that the movement is stronger than ever. Pues los zapatistas pusieron visibles un mundo que estaba perdido y olvidado en México, que es el mundo indígena, y eso fue una de las cosas fundamentales cuando irrumpe el movimiento. Nosotros estamos aquí, hemos estado todos estos años y nos han robado y pisoteado todos nuestros derechos. No tenemos ya nada que perder y por eso estamos aquí. Y si bien dejaron las armas, realmente su palabra ha sido un arma en México y en el mundo, un arma poderosa a través de su ejemplo, de su inspiración. Como decía el compañero, hoy más que nunca el movimiento está vigente. Muchos pensaron, bueno, los zapatistas ya desaparecieron durante 10 años, muchos no sabían dónde estaban, pero estuvieron viendo hacia adentro, construyendo. Ahora ya hay generaciones que nacieron con esa... Con el movimiento, ¿no? No se convirtieron, no lo entendieron, sino nacieron ahí y eso ya está siendo transmitido de generación en generación. Y también, como dice Eloy, esto ha tenido un impacto internacional. Aquí también están los compañeros de otros pueblos en esta América de más al norte y están los compañeros del sur. Entonces realmente ahí está vivo el legado de los pueblos y hoy más que nunca es vigente y es necesario que veamos a lo que nos dicen nuestros hermanos indígenas porque el mundo se está yendo literalmente a la chingada y si no cuidamos y lo respetamos y aprendemos a convivir de una manera equilibrada con la naturaleza y en armonía y solidaria como nos lo han enseñado en todos los sentidos, pues no vamos a poder seguir. Entonces hay que voltear a ver ese mundo que los de arriba han querido que se quede bien abajo. Y sí está abajo,
pero abajo como las raíces de la tierra, ¿no? Em, También nos gustaría saber cómo And podemos then we're in hacer. Ottawa. Did we mention we're in Ottawa? Yeah, and the People's Social Forum. Yes. Yeah. Okay, sorry. También nos gustaría saber qué podemos hacer para soportar a los zapatistas, cómo podemos encontrarlos, qué podemos hacer si queremos comprar una camiseta, si queremos tener acceso a ustedes en internet o personalmente. Thank you. Well, there are several ways in which we can get in contact. The first is through the Enlace Zapatista, which is the official website of the Zapatistas, where you Say can that slowly. is Enlace ENLACE Zapatista.org, and you can learn about the activities going on around the world, but also the societies where the Zapatista principles have been put in place, and get in touch for everything. Also, there is a Zapatista Solidarity Network here in Ottawa. We don't have a website yet, but you have your contact. Probably you can put it at some point, our contact there. And we visit the Zapatista community frequently, the Zapatista Leader School. We visit the communities, we learn how they work, we participate in the activities and the labor processes also. We participate as we can in the rebuilding of, for example, schools, health clinics, and so on. And that is the best way to help, no? To try to go out or to get in touch and do activities like we are doing right now in Ottawa in the social forum to raise awareness about what is going on and to make connections, to build networks of So struggle. what brings you to Ottawa? This? That's right. Yeah, People's Social Forum? the People's Social Forum is a very important event here because people from around Canada and actually from outside Canada, from US and from Latin America, Mexico in particular, are here working together, thinking how to build a better world, a better society. So, And don't forget the World Social Forum in 2016 is in Montreal. Oh, yeah. Tunisia next year, Montreal. so yeah, we will be We there. all will be there for sure. We'll be Yeah. there, Yeah. sharing our ideas, our struggles, and inspiring each other. Mm-hmm. Yes. So, can we expand more about how somebody would want to, if they want to go to the community's chipasas, what was the first step they would have to take? Like, how is this going to be made possible? Because I know there's the society, the Pista society is very disciplined. They want to know people who are coming to their society first before they can introduce them to the group, right? And allow them to be a part of the movement. So how does one go about doing that? Like, what's the first step I would have to do if I want to come to the community and do some work and understand the way of life? That's right. We can give our address, email, no? Yes. Yeah, we can. Yesterday we distribute a letter so that people write down their names and email address, but I'm gonna give one so that people can write down. Okay. It's HERIVASS@gmail.com. One more time. One more time. HERIVASS@gmail.com. Then you can write an email, drop a line, and we can provide information about how we are going to do the caravan this December the 20th to Mexico City to visit the International Festival of Resistance and Rebellions that is held. It will be held in the Zapatista communities from the December the 22nd to January the 3rd, 2014, right? 2014. Yes. Y también ustedes pueden encontrar, como se decía hace un rato, directamente la información en el enlace Zapatista. También existe Blogspot Chiapas, ahí también hay información y es muy probable, bueno, sí pronto los zapatistas van a convocar otra vez para la escuelita zapatista, por la École Zapatiste, van a hacer un nuevo llamado, entonces
es cosa de ponerse en contacto para recibir una carta de invitación y poder ir a las comunidades y tener el aprendizaje. Todos podemos ir a aprender allá, la cosa es entrar en contacto, pero ahora con los zapatistas han sido muy buenos usando la tecnología. Y entonces pues escribamos y también están llamados todos ellos han hecho mucho las cuestiones de otra cultura, otras formas de resistencia, entonces crear espacios donde nos invitemos a hacer tequio y a compartir cosas que nos inspiran y aprendizaje y se pueden en la red hay cuentos, comunicados, ahí está todo el material también. Hermoso. Quiero saber una cosa, que nos cuentes algo. ¿Qué significa esto? Quiero que nos cuentes qué significa esto. ¿Sí? Yeah, this is a symbol of solidarity that it was used by the rebels in 1936 in Spain. That means we will stay together, happen what it happens, and it is a symbol that we use to show solidarity. We want to say this to the Occupy movement in Toronto, which is very inspiring. We are together, solidarity. Yar. We like to say yar. Can we talk more about the history, like what drove this revolution to what it is now, and how did it all start? Let's talk about a little bit about the founder. Pues el movimiento zapatista irrumpe en el 94 y tiene que ver, entre otras cosas, que la parte sur de México, Chiapas en concreto, se quedó totalmente fuera de la Revolución Mexicana, digamos, donde se repartieron las tierras. En Chiapas seguía existiendo prácticamente, y ahora hemos vuelto a eso, el sistema feudal, los grandes caciques que tenían las tierras que pertenecieron a los indígenas. En ese tiempo la gente podía morir por faltarle un mejoral o un Tylenol, por decirlo así, falta de clínicas, falta de todos los derechos humanos básicos. Y fue por eso que ellos se armaron, entre otras cosas, y ellos comenzaron a preparar ese movimiento como 10 años antes. Tiene que ver también con las guerrillas urbanas, pero a mí se me ha hecho muy interesante que estos compañeros que fueron de la ciudad realmente llegaron y ahí se inspiraron y vieron que los chingones, los que tenían las respuestas son los indígenas, como la tienen los indígenas de acá, ¿no? Los compañeros algonquines, los hurones, los wendat, y se preparó primero ese movimiento, que digamos que fue como una primera etapa, la primera etapa de la guerrilla, para decir para todos todo, ¿no? O sea, no podemos seguir en este mundo de injusticias. Digamos que esa fue como la primera parte. Yeah, well, actually, there's one of the ideas we want to question and we want to kind of put aside is the idea that the Zapatista struggle is something that is happening just in Chiapas, right? It's just with the indigenous populations and so on. But in reality, we live in a society that is dispossessing people from rights, from wealth, from territory, depriving communities from communal goods and everything. And the Zapatistas are a response to that. It's a call to all of us to recover all that we have been stolen from, and to recover land, to make land ours again, to make labor a pleasurable space where we can produce goods, we can live better, to eat well, and so on. And that is 1994 was the starting point, but it's a byproduct actually is the realization, the crystallization of a dream that has been produced among the left. It's a dream that think that it is possible to build a society where we are all equal, and we can live happy, we can produce for us, not for only one or two, three persons of the elite. And so 1994 is the starting point of the Zapatistas, but is the concretization of an idea that was born centuries ago, the idea of social justice, fairness, equality, democracy.
Yar. Yes. Tengo una pregunta de una mujer zapatista, de una mujer a otra mujer, perdón. Eh, ¿Cómo educas a los niños? ¿Tienes experiencia educando a los niños en una sociedad completamente diferente a la que estamos acostumbrados? Entonces, cuéntanos, ¿qué les enseñan a los niños en sus escuelas? ¿Cuál es su principio de educación y de respeto entre profesores y alumnos? Pues bueno, sería un poco difícil para mí contestar en el sentido directo porque no tengo hijos, pero bueno, lo que se ha aprendido en las comunidades, ellos para empezar empezaron, bueno, hablaron de lo local, porque en las escuelas de México generalmente y en toda la educación tradicional se habla de los ríos de no sé dónde y los presidentes de no sé dónde más, pero ¿qué pasa aquí? Entonces fue lo local, conozcamos nuestra localidad, conozcamos nuestra lengua, fue recuperar la lengua, el derecho a una lengua perdida, porque en México si solo era en español que te podías comunicar, entonces las comunidades zapatistas su educación es autónoma y como tal han recuperado la educación bilingüe, haciendo mucho hincapié en volver a las lenguas, volver al respeto a los ancianos. Eso es una cosa muy importante que en las otras sociedades se pierde, ¿no? Cada vez los ancianos son más relegados. No, allá es la historia de los viejos, por eso está también la figura del viejo Antonio, las historias de dónde venimos, nuestros mitos, nuestros cuentos, nuestras historias, nuestra vida comunitaria, el respeto a nuestros ríos, el volver a reconectar con la tierra, son escuelas que están conectadas con los ciclos de la tierra otra vez, con lo natural, ¿no? Entonces les han inculcado a los niños eso y la rebeldía, que es el amor, ¿no? El corazón rebelde, el corazón que se hace preguntas, ¿no? No te tomes las cosas así como son, vamos a estarnos haciendo preguntas todo el tiempo. Y eso es lo que yo puedo compartir de lo que yo he visto. Y bueno, en las comunidades indígenas algo que es muy interesante es que los niños no son de la familia, son de la comunidad. Los niños andan libres porque toda la comunidad tiene la responsabilidad. Y los niños aprenden con los papás a los ciclos del campo, y las niñas y los niños también saben la importancia del maíz, de la cultura, que somos lo que entra y lo que sale por la boca, lo que comemos, pero también lo que hablamos. Entonces creo que los han inspirado y ahorita los zapatistas pues ya nacieron en ese sueño concretado y pues ahí están, ¿no? Para seguir reproduciendo eso. Es lo que podría comentar. Otra pregunta, ¿nos podrías hablar de la equidad entre hombres y mujeres en tu comunidad? Thank you. Yeah, let's talk about more the food, how the community eats, how does it share, does who produces, who distributes, right, and who decides how much the family can get. Is there a system that you want to expand on? Yeah, that's a very important question. It's a fundamental one because it's related with the equity, the redistribution of wealth. Basically, food is produced by everyone, all adults, not the people who are able to work. Basically, not children, not the how to say the people, the eldest one. They have another functions in society, but the production of food is by the adults, made by the adults, and the people who decide how the share is gonna be made, how the food is gonna be distributed, is the community itself, the community assemblies. They mostly live in small communities. The small communities decide in assembly, what are the needs of community. And no one goes hungry. No, exactly. Everybody has food on the table. There is no hunger. Yeah. There is no hunger, and that's pretty straightforward. It's very straightforward. One time I asked in December, I visited a community, and I asked, well, how can that would work in big communities? He said, well,
I don't know, but the way in which we do it right now in small communities is like that. People decide what do they need, what do we have to produce, and everybody has food on the table. Basic needs are covered, and there is no need for buying and selling and exchanging and everything. So one of the messages of the Zapatistas is, you don't do what we do. We think this is the freedom according to our beliefs and according to our reality, material reality. But you do what you have to do in your community in your own way, so that people get food on the table, people put work together, and to create a real radical democracy. That's the job we have. No, it's not necessary to follow their steps, but create our own systems in which equality and redistribution can be possible. And some of the basics as to how the food has really been prepared. Like I'm wondering if in the manufacture of bread, where does the flour come from? Who then ends up making the bread, and who ends up taking the bread? Like how is it getting distributed? Let's explore that. Yeah. As an example. Yes, okay, for sure, yeah. Actually, more than bread, tortillas. Tortillas. Tortillas is the thing. Is the thing that in Mexico we eat tortillas. The Zapatistas communities are not the exception. So tortillas basically are made from the zero, from the very basics. The production of corn. Corn is produced, and corn is put to dry, and then rice gets Ground. molido, ground, and then prepare the food. Mostly, there are people who are specialized for that, but mostly each family has their own system to make the tortillas possible. What they get, each family, is a share of what is needed to produce the tortilla, and then you know what to do it, how to do it, right? Or how often, which quality, which size, and everything. I don't know if it was that was your question. Oh no, it's good to know that it's something the community makes food for them, for the whole community And from the very end. And it's not like you're going to a restaurant and paying money and not even seeing how your food is cooked or cooked by whom. So it is a very sensual experience to eat food that's been made by your own friends and families. And that's the essential part of it. The Zapatista message is do your own thing, and that is beautiful. Yeah. Don't buy it. Freedom. Yes, that is part of the freedom. Self-sufficiencia, as you mentioned, ¿no? Autosuficiencia, autogestión. Do your own thing. It takes more time. That is more pleasurable, but it's not pleasurable. You are making it. Tastes better. Tastes better. Feels better. Yes, this is a product of your labor. You don't have to buy Con it. gusto. That's right. Son nuestras, y es nuestra comida, es el maíz. El maíz es la estructura de Mesoamérica y de toda la cultura indígena, y el maíz viene de la mano con el frijol y con la calabacita. Son aquí en la leyenda de The Three Sisters para los indígenas de más al norte, pero somos los mismos, somos hombres de maíz de arriba abajo. Entonces lo importante es tener el maíz, nuestro maíz, y que nuestro maíz esté limpio, que no esté contaminado por las plantas de las maquilas, por las minas, que sea, porque es lo más importante, es lo que metemos a nuestro cuerpo, y vamos a estar fuertes para trabajar y construir en comunidad. Y por eso las mujeres, más que por un rol tradicional, sino es porque guardan la comida, son las que tienen la relación directa con el fuego. Por eso ellas son las que hacen las tortillas, porque ellas están cuidando a la familia y al entorno. Y sin embargo, para contestar un poco a la compañera y unir, pues han tenido también que luchar, porque el machismo ha atravesado todas las culturas, ¿no? Y lo hemos heredado muy bien de la cultura española y de la colonización. Entonces ellos también tuvieron que luchar. Y ahí sí, compañeros, mucho zapatismo, pero en el pastel, párense
vamos nosotras, ya no queremos estar teniendo tantos hijos, vamos a decidir sobre nuestro cuerpo, vamos a tener también cargos en la comunidad, vamos a también nosotras a ser parte de esto, y por eso está la ley revolucionaria de las mujeres, y también por eso hay comandantas, ya ha habido y hay cargos de las mujeres, entonces las mujeres están también ahí revolucionando, ¿no? Y la revolución también se hace desde lo que comemos, ¿no? Desde todo. So can I just Yeah, please. this is part what you mentioned, our compañera Inti mentioned is very important. It's part of the hardcore message of the Zapatistas, and it is connected with the compañeras from Occupy. Yes, it sounds very easy, produce your own food, but in order to do that, we have to have what? Basic land. We have to do a space where we can produce. That's why we have to recover, we have to recuperate, we have to occupy the spaces that we have been stolen from. And that is the important point. That's why when we saw, for example, the Occupy movement, we say that is, this is a connection with the Zapatistas. Taking things from that were taken out away from you, recuperate them, and then you do your own thing. And that's why I know. it is needed to do You know, more the than bit- those just romantic ideas, but really take action. Well, you look at Occupy. It's the greatest, most instantaneous worldwide movement ever in the history of the Absolutely. world. At our peak in early November 2011, there were 6,000 occupied cities and large municipalities on all seven continents. And about 600 of them were using live stream. What about media and the arts in the communities? Arts. Oh. She does arts. Artists, you're an artist too? Yes, I'm an Okay, artist. They make, for example, ya empecé a hablar en inglés, mejor en español. Lo que sí veo es que el zapatismo ha usado al arte de una manera fundamental y todos los medios alternativos, ¿no? Live stream? Do you live stream? No, bueno, nosotros No sí, live stream? allá... No Zapatista live stream? Not yet. No, yo creo que cuando hacen los festivales, cuando son en San Cristóbal y eso, ellos sí transmiten. Por ejemplo, también en México está el Rincón Zapatista, desde donde hacen conferencias todo el tiempo para actualizar información y las transmiten en vivo. Pero hablando más del arte y de los medios en general, ellos han usado la palabra a través de los libros, de la poesía, de la música, han llamado a intelectuales de todo el mundo, artistas, han ido cineastas, realmente han hecho que han sembrado la semilla del zapatismo por todos lados. Y a lo mejor si ellos no están ahí todo el tiempo en la tecnología porque están realmente en su comunidad, sí han hecho que esa semilla se desperdigue y está por todos lados. Los cuentos zapatistas los encuentras en todas las lenguas y los encuentras en el internet de una manera muy fácil. Y ahora viene el Festival de las Resistencias, antes hubo el Festival de la Digna Rabia y convocó a cientos de artistas y de intelectuales y gente de todo el mundo. Entonces realmente ellos han diseminado la palabra y el arte hablando desde la otra cultura, ¿no? El otro arte, el otro teatro, el otro, inclusive el otro internet, digamos, ¿no? Ocupémoslo como lo hacen las compañías, pero de otra manera. A little translation of that? Art? Yeah, no, it's, she's saying that art is being fundamental for the Zapatistas. Art, poetry, written word is fundamental to spread the word. Not only for that, but to enjoy to see the life in different way, that's what she mentioned basically. I just wanted to say that really Occupy has been the thing for us in the South. In South America, in Mexico, with the Zapatistas. Occupy is a great example of what we have to do in order to rebuild our society, in order to create radical democracies. And that's the basics of everything. Recuperate things that we have been stolen from. And keep going. We are with you and Occupy everywhere, as you say. Yeah. We say in Occupy that people say, how do we join Occupy? Join Occupy. It's like, well, you got to learn to turn the I into we. Yeah. If you get over that hurdle, then okay, come join. That's right. It's that simple, but it's Absolutely.
Well, we were talking about arts, and one of the most phenomenal symbol that Zapista movements created is the symbol of we. It represents we. It doesn't represent. It's a amazing symbiotic sort of description of we and I, and it's symbolized by the mask that the Zapistas wear and to show to identify themselves. And if you could explain what that really symbolizes, so people understand that it is not how people would think it's for covering somebody's face so we can hide from the federals or from people who are out to get them. It's nothing to do with that. It has much more deeper meaning. Please, Eloy, if you could explain that. The mask represents basically the idea that the poorest among the poor have been invisible, have been invisibilized by the system. Nobody see us, nobody see them. And, and there is a paradox on that. The Zapatistas say, we, the most excluded, the most invisibilized, the people who nobody sees, had to cover our faces in order that so that the society can see us and can talk with us. So we have to disappear. We have to cover our faces in order to become public. And that's the symbol. It's it's art. It's poetry. We have to hide our faces in order to be recognized by you. That's a paradox. You want to say your names again? My name is Eloy. Inti. Inti. Eloy. That's right. Yar. Thank you very much. So Tlazocamat. Muchas gracias. so all right. What have you learned here? I want to just put this to end it with a good message. So we've learned that what Zapistas have done is that they've created a society. They've occupied or claimed what belongs to them. They've taken what is rightfully theirs, and they've found a system that they can make their own food. They can educate their children. They can get resources by themselves and without any help or any influence from corporations, the governments, and just live the life that the way they want to and let everybody do what they want to, right? And isn't that what we all want? We want to live a life where we can just do anything we want to. We want to play music, we want to like have the kind of food we want to have and not have to pay money for it. And isn't that what we live for? We want to live for so we can have a good decent meal on our plate, so we can have a nice family, so we can share our joys and sorrows with. And that's what Zapistas are doing, and it's nothing more than that. I want to say that we're going to do some more videos, we're going to come up with some more messages, but the whole idea of this is so that you can ask us. I want you to let us know what you want to know about the Zapistas movement, how you can get involved, how you can change your community to sort of start thinking about how Zapistas have. You don't have to necessarily do it just the same way, but you can come up with a good idea. You can use their help. This is an amazing opportunity that you can have to ask wonderful people like Eloy and Inti to find out more as to how to do it. I'm with Council of Canadians, and my email address is coc@yorku.ca. That's coc@yorku.ca. How do you spell Yaku? York. 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 Yeah. YORK U dot com. Sorry. So coc@yorku.com. Oh, shoot. coc@yorku@gmail.com. Okay. Oh, we need to edit that. No, it's okay. But Cross it out. Okay. erase that message. Yorku at gmail.com. At gmail.com. So send me an email if you need to know more, and if you can't Blink, 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 blink. and get any reply from any one of us, somebody will get back to you with some more information. Then
based on your response, your questions, we'll make another video just to answer what you're asking and what the audience wants. I also want you to introduce to an amazing activist out here. Her name is Luisa. Do you want to tell more about Thank you. what you do? Un mensaje muy bonito de los zapatistas. Hazlo por los demás, no lo harán por ti. Hazlo tú mismo. All right, let's have a big group hug. Right? Gracias. Thank you. So much love. Gracias, Craso, camarada. And the Occupy handshake. Occupy handshake. Boing, boing, boing. All right, thank you. Hola. Hola. Gracias. Thank you. Bye. No, that's Namaste. the wrong. That's hello. Sorry. My daughter knows Spanish. I'm like, okay, papa. Okay, ciao. Gracias. Okay, ciao, Bella. Gracias. Yar. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa mujer revolucionaria. No translation on that one. And a big hug from me. Gracias. And to Dee. Yar. Thank you for making this possible. Yeah. Oh, point. Whoa, that's a nice one. All right. Okay, ciao.